Dear friends, welcome to American English. Take your corporate English book. It's in the page number 356 to 358. Our American Center is in Chennai, in Tamil Nadu, in South India, and in India. Our motto is to make people to speak like Americans and Britishers, or simply making the people to speak the language as if it is English is their native language. So coming here under the letter W, the word is waste. Waste. What do you mean by the word waste? The phrase waste. To destroy, to eliminate. Waste that liquid bottle. I don't want you to be a drunkard. So, waste that liquid bottle. I don't want you to be a drunkard. What do you mean by that? So, waste the liquid bottle means destroy, throw it off. Now coming here, wasted. What do you mean by the phrase wasted? Fully drunk under the influence of drugs. Fully drunk, you are intoxicated. When you are intoxicated, you are using the phrase, word, wasted. I was wasted last night. Today I have got hangovers. I was wasted last night means I was fully drunk last night. And today I have got hangovers. What do you mean by hangovers? Because of the effect of alcohol or drugs, the next day morning you find a lot of headache. So it is called what is that? Hangovers. So wasted means you are fully drunk or intoxicated. Water, under the letter water, word water, the phrase is doesn't hold water. What do you mean by the phrase doesn't hold water? It simply means not according to the standard, not suitable, it is not reasonable. Doesn't hold water means it is not suitable, it is not according to the standard, it is not according to the law. Doesn't hold water means doesn't have any weightage, it is not reasonable. You are asking for the manager's post. A person is asking for a manager's post which doesn't hold water means he doesn't have the qualification, he doesn't have the necessary experience. Because you are not good at interpersonal skills. What do you mean by interpersonal skills? It is the communication skills. So you are asking for the manager's post doesn't hold water because you don't have the eligibility, because you are not good at interpersonal skills. So doesn't hold water means it is not according to the standard, you are not suitable, and you don't have the necessary qualification for doing one particular thing. Doesn't hold water means it is not suitable according to the standards. Like water off a duck's back. Like water off a duck's back. What do you mean by the phrase like water off a duck's back? Means without any action, there is no action, there is no reaction. If there is no action, there is no reaction. Unless you do something, you get a reaction. If you don't do an action, there is no reaction. So like water off a duck's back. She didn't take my words. She didn't take my words. Like water off a duck's back means only if she agrees what I say, there'll be some reflection, there'll be some change, there'll be some acceptance. But she is not ready to accept. Only if she accepts, she can reflect back. So like water off a duck's back means unless you take something, you cannot react. Unless there is an action, there is no reaction. Then you're using the phrase like water off a duck's back. Pour cold water on. Pour cold water on. Something is boiling. You are pouring cold water on means you are trying to soothen it, trying to smoothen it, trying to make it mild. To make something stop doing, to discourage. Pour cold water on means somebody is coming up with an idea. You are pouring cold water on this idea means you are not encouraging him to come forward. So whenever I speak about the new business proposals, to my manager, he pours cold water on my ideas means he doesn't accept my ideas. He discourages my ideas. He's not encouraging me. So pour cold water on means you are discouraging. You are not allowing it to come up. You are trying to stop it. And watering hole. What do you mean by the phrase watering hole? It simply means a pub, a nightclub, a bar where alcohols are served. Watering hole is a place where alcohols are supplied. People go there and take alcohol. It's a pub, it's a nightclub, it is a
club where alcohols are served. I go to water hole every weekend. So every weekend I go to pub. So my dear friends, what do you mean by waste? To destroy, to eliminate. What do you mean by wasted? It is fully drunk. A person is fully under the influence of alcohol. Doesn't hold water means it doesn't have any reason. There is nothing to be accepted, something which is not according to the standards. Like water off a duck's back means person who is not reacting of what you are saying. Pour cold water on means you are discouraging, you are not allowing it to grow. And watering hole means a pub, a club where alcohols are served. And coming here back, test the waters. What do you mean by the phrase test the waters? It simply means studying and knowing about something before going forward. Test the waters. Before experimenting something, you are learning something. That's called test the waters. See, for example, you want to go abroad mountaining. You want to go for Himalayas for a trekking, so you need to have some practice. You have to learn something about Himalayas, you have to learn about the climate and all those things. That is called learning something beforehand, before the experiment. It is called test the waters. He is testing the waters in politics by competing as an independent in the MLA election. So he has an idea to be a politician. So to check his skills, to check his support, he is going to stand in the election as an independent candidate. So test the waters means you are testing how good you are before doing certain actions. Trading water. What do you mean by the phrase trading water? There's no development. There's no progress. When there is no development, when there is no progress, then you're using the phrase trading water. There's trading water in our relationship means there's no development, there is no progress, there's no love, there is no something, intimacy in our relationship which is growing. It just stands still, it has stopped. So trading water means there's no development, no progress. And coming here, make one's mouth water, mouth watering. What do you mean by the phrase make one's mouth water? It is like something like simple, like making you to get seduced, making you to get interested, making you to get involved, and making you to get liked towards something. So make one's mouth water means in your eyes and mouth. In your eyes and mouth, something which looks divine, something which looks divine to smell, to see, and to taste. So by looking at something, you want to taste, you want to feel, you want to hear. So that is called make one's mouth water. By seeing somebody, a beautiful girl or a handsome man walks in the street, so you get a special liking towards him or her, or good food is there. You get the smell of the food, so your mouth starting to water. It is called mouth watering, or make one's mouth water. The neighbor's delicious food aroma. The smell which comes from the food is called aroma. The neighbor's delicious. Delicious means what? So wonderful smell of, food. Aroma makes my mouth water means it makes me to get interested to eat something. It makes me to make myself to water my mouth. So watering one's mouth or make one's mouth water means making somebody to get interested in. The neighbor's delicious food aroma makes my mouth water. And coming here, watered down. Watered down means to reduce. Watered down means to reduce, to bring it down. You're trying to bring it down. You're trying to weaken something. You're trying to weaken something and to dilute, the government tried to water down. The government tried to reduce the social activities fast into death strike. Social activities, Mr. Anna Hazare went for a strike. He went for a fast and to death. Agitation against the government on corruption issues. So the government tried to water down means try to reduce, try to force him down, try to make it to see or feel that it is less important. So water down means to reduce something. The government tried to water down the social activists fast and to death strike. And coming here, wear. What do you mean by wear? You're wearing something. You're putting something on your body. It becomes a part of your body. That is called wear. Wear and
wear the pants. Where you're wearing the pants. What do you mean by the phrase? A person who has an authority in the house. A person who has the authority in the house. He is controlling the house. He is the earning member. Whatever he says, it is a say in the house. So, wear the pants. My grandpa, my grandfather, wear the pants means he is the controller in my house. So, he is an authority. My grandfather is an authority in my house. So, wear pants means a person who is in the authority. And coming here, wear and tear. What do you mean by the phrase wear and tear? Wear is the usage. You are using certain things. Tear means all the depreciation, all the wastes. Is day by day, daily you start using something, it goes down in its value. Some repairs may happen in future. So wear and tear means damage done because of natural cause. Because of natural cause, the particular thing is getting damaged. We allot some money for the wear and tear in our building. In our building is there. So monthly once we allot some amount of money so that we keep the money fund for repairing, for painting, for washing and all those things. So wear and tear means the natural cause on a particular thing so that it will keep on reducing its value. It gets polluted or it gets damaged, so you need some money for repairing. So you allot a fund for wear and tear. And coming here, my dear friends, test the water means what? You are studying and analyzing and trying to do something as an experiment before getting into the actual action. And coming here, treading water means there is no development, there is no progress in whatever you do. Make one's mouth water means something when you see or something when you smell, you feel, you get interested, and that sign is symbolized with the watering in your mouth. And water down means to reduce, to bring it down, to bring its value down. Wear the pants means a person who is in authority. Wear and tear means in a natural process of duration, some particular things, whether it is electronic goods or building or a car, it depreciates. The value of it goes down because of its usage. So once again, finally, I am coming here. Waste means what? To destroy, to eliminate, to close it down. Wasted means what? You are under the intoxication of alcohol or drugs. Doesn't hold water means it is not according to the standard, it is not suitable. And sure, like water off a duck's back means there is no reaction. Even after there is action is there is no reaction, there is no response. Pour cold water on means you are trying to make something stop doing. You're not allowing it to grow. Pour cold water means you're discouraging some ideas. You're trying to stop something which is on. And watering hole is the place where people spend their time by drinking alcohol. It's a pub. So test the waters you are studying and knowing and testing your skills and trading water. There's no development. Make one's mouth water means making one interested by seeing and smelling. Water down, to reduce, to bring down. And wear the pants means an authoritative person. Wear and tear means something which is damage is done because of the natural usage of certain things. So my dear friends, now I request each one of you to come forward, use one of these phrases and form the sentences on your own. You have to come here, introduce yourself and take one of the phrase and form your own sentences. This is the exercise which we are giving you. Yes, let us start with, why not you start? Yes, look at the camera. Madam, what's your name first? I'm Revati. You are Revati. What do you do, Mrs. Revati? I'm a faculty in College of Nursing. Okay, you are a faculty in the college. So, what is the phrase you wish to select over here? With the wear and tear. Wear and tear. What do you mean by the phrase wear and tear? And wear and tear, like we take a two-wheeler, we buy a two-wheeler today. Maybe every day we use the two-wheeler and it gets the wear and tear, otherwise called depreciation. So we need to maintain for the wear and tear, and it damages every day. It damages, and we need to get
I don't know, maintain. We need to maintain the equipment or the vehicle. So because of the natural, we use it daily. So it undergoes the process of wear and tear. So, could you form your own sentences using your creativity? Why don't you form your own sentence? Wear and tear. I bought a mixie last year. I bought a mixie last year, and it cost about 4,000 rupees. And I used for a year, and for the past 1 year I didn't have any problem. But this year I had a problem with the mixie, and that is it was not it was not in a condition which I bought. In a condition which I bought in the first year, initially. So I understood that it needs it has gone under process of wear and tear, and I need to maintain. I need to do a service for that. So I spent some money, and I called the serviceman from the particular agency, and he repaired it. So then he gave a bill for the wear and tear charges, for repairing the wear and tear charges, about 500 rupees. Okay, fine, madam, fine. Okay. And that is called the depreciation. Depreciation. Allotting certain amount of money for depreciation charges, you mean to say, for repairing certain things because of the usage of any equipment, whether it may be electronic goods or fixed assets, anything. You just allot a separate and amount. Even when we buy something, when we give a budget to the particular agency, we need to add this wear and tear cost. So the every year maintenance. So the wear and tear cost and the original cost for any asset, for any equipment, we need to give the wear and tear add this wear and tear cost, and submit the budget for that. Fine, madam. Your purpose of coming over here. Okay. I'm planning to move to US. Oh, okay, you want to go to US, and you want to be quite familiar with the French. I may take up the teaching job, so my accent is different from from American accent, and it is not easy to take up the teaching job having our accent with in the US accent. So I thought of taking this classes to improve my accent in English. Excellent, madam. You have come to the right place, and we'll do our best. Thank you very much. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 356 358. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து W, வார்த்தை வேஸ்ட். வேஸ்ட் என்றால் என்ன? தெண்டம். வேஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒரு அழிக்கப்பட்ட பொருள். இங்கே வேஸ்ட் என்றால் டு டெஸ்ட்ராய், அழித்து விடு. வேஸ்ட் என்றால் டு எலிமினேட், அதை ஒழித்து விடு. வேஸ்ட். இங்கே WASTEன்னு எழுதி இருக்கிறோம். ஏக்கு அப்புறம் எஸ் வந்துட்டாலே Z வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு வேஸ்ட் தட் லிக்விட் பாட்டில், ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு பி எ ட்ரங்கர். ட்ரங்கர் என்றால் குடிகாரன். நீ குடிகாரனாக இருக்க நான் விரும்பவில்லை, ஆகையால் அந்த மது புட்டியை உடைத்து விடு, அழித்து விடு, தூக்கி எறிந்து விடு என்று சொல்கிறோம். வேஸ்டட். டீக்கு அப்புறம் ED வந்ததுன்னா டபுள் T வந்துடுது. வேஸ்டட். ஏன்னா T வந்து சத்தமிடாத மெய்யெழுத்து. Wasted, fully drunk, முழுமையாக குடித்திருக்கிறான். Under the influence of drugs, முழுமையாக ஒன்று குடித்திருக்கிறான் அல்லது under the influence of drugs. Influence என்றால் என்ன? ஆதிக்கம். drugs என்றால் என்ன? போதை மருந்து. போதை மருந்தின் ஆதிக்கத்திலே அவன் இருக்கிறான். I was wasted last night. Today I have got hangovers. நேற்று நான் அதிக அளவிலே மது குடித்திருந்தேன், இன்று எனக்கு போதையினுடைய மிச்சம் மீதி வந்து கொண்டிருக்கிறது, தலைவலியாக இருக்கிறது. ஹேங்கோவர்ஸ் என்றால் மது அறிந்துவிட்டு, போதை அறிந்துவிட்டு அடுத்த நாள் காலையிலே ஏற்படக்கூடிய அந்த மயக்கத்தை, தலை வலியை ஹேங்கோவர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். வாட்டர் டசன்ட் ஹோல்ட். வாட்டர் என்றால் என்ன? தண்ணீர் கூட நிற்காது என்று சொல்லும் பொழுது நாட் அக்கார்டிங் டு த ஸ்டாண்டர்ட், அது ஒரு தரமற்றது. நாட் சூட்டபிள், அது பொருத்தமற்றது. இட் இஸ் நாட் ரீசனபிள், அது நியாயமே அல்ல. ஒன்று பொருந்தாது, ஒன்று நியாயமே கிடையாது, ஒன்று அதற்கும் இதற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது doesn't hold water என்று சொல்கிறோம். இங்கே doesn't என்று சொல்ல வேண்டும். doesn't, does not,
நோ. டசன் ஒன்று என்ன அல்ல சொல்லணும் அல்லது டி சொல்லணும். டசன் ஹோல்ட் வாட்டர். டீக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஏ இ உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. அந்த வாட்டர் என்பது வாடர் என்று மாறிவிடுகிறது. டசன் ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் அது பொருத்தமற்றது, அதற்கு ஏற்பது அல்ல. You are asking for the manager's post. நீ மேலாளர் பதவி வேண்டும் என்று கேட்கிறாய். which doesn't hold water என்றால் என்ன? அதுல நியாயம் இல்லை, அது பொருத்தமே இருக்காது, அது எந்த விதமான ஒரு ஒரு பிரயோஜனமும் இருக்காது. ஏனென்றால் because you are not good at interpersonal skills என்றால் என்ன? இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் என்றால் மற்றவர்களுடன் பேசி உரையாடி காரியம் சாதிக்கக்கூடிய திறன் அற்றவனாக இருக்கிறாய். உனக்கு மேனேஜர் போஸ்ட் பதவி கொடுப்பது என்பது பொருந்தாத விஷயம். டசன்ட் ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? அதற்கு பொருத்தம் இல்லை, அதன் நியாயம் இல்லை என்று சொல்கிறோம். லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்றால் என்ன? வாத்தினுடைய அந்த முதுகிலே தண்ணீர் இருப்பது போல. அது என்ன அர்த்தம் என்று சொல்லும் பொழுது, விதவுட் எனி ஆக்ஷன், எந்த ஒரு செய்கை செய்யாமல், there is no reaction, அது பதில் வராது. ஒரு ஆக்ஷன் இருந்தால் தான் அதில் ஒரு ரியாக்ஷன் வரும். ஆக்ஷனும் இல்லாத பொழுது ரியாக்ஷன் எப்படி வரும்? ரியாக்ஷன் வராது. அதுதான் இந்த சொற்றொடர் லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்று சொல்கிறோம். she didn't take my words, அவள் நான் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்கவில்லை. லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்றால் என்ன? நான் என்ன வார்த்தை சொன்னாலும் அவள் கேட்கல. நான் ஏதாவது சொன்னா தானே அவள் ரியாக்ட் பண்ணுவா. நான் சொன்னதை அவள் கேட்காத பொழுது அவள் எப்படி எனக்கு ரியாக்ட் பண்ண முடியும்? ஸோ சொன்னதை அவள் கேட்கவில்லை, ஆகையால் அவள் ரியாக்ட் பண்ணவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்று சொல்கிறோம். காதலியே வாங்கி கொள்ள மாட்டேன் என்கிறார். லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்று சொல்ல வேண்டும். போர் கோல்ட் வாட்டர் ஆன். ஒன்று கொதித்து கொண்டிருக்கிறது, ஒன்று நல்ல பிரமாதமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. தண்ணீரை தெளித்து விடுகிறீர்கள், பச்சை தண்ணீரை எடுத்து அதில் தெளித்து விடுகிறீர்கள் என்று சொல்லும்போது ஒன்றை நீங்கள் அடக்கி விடுகிறீர்கள், ஒன்றை நீங்கள் வளர விடாமல் செய்கிறீர்கள். போர் கோல்ட் வாட்டர் ஆன். டு மேக் சம்திங் ஸ்டாப் டூயிங். ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது, அதை நிறுத்தி விடுகிறீர்கள். டு டிஸ்கரேஜ். ஒருவர் ஆர்வமாக ஒன்று செய்யலாம் என்று சொல்கிறார், அதை நிறுத்தி விடுகிறீர்கள், தடுத்து விடுகிறீர்கள். போர் கோல்ட் வாட்டர் ஆன். பச்சை தண்ணியை தூக்கி கொதிக்கிற ஒன்றை தெளிப்பது போன்று. ஸோ whenever I speak about the new business proposals, எப்பொழுதெல்லாம் புதிய வியாபாரத்தை பற்றி நான் பேசுகிறோனோ, டு மை மேனேஜர், என் மேலாளரிடம், he pours cold water on my ideas என்றால் என்ன? என் கருத்துக்களை அடக்கி விடுகிறார், அணைத்து விடுகிறார். ஸோ வாட்டரிங் ஹோல் என்றால் என்ன? வாட்டரிங் என்றால் தண்ணி போடக்கூடிய அந்த குழி என்று சொல்லும் பொழுது பப் என்றால் என்ன? இரவு நேரங்களிலே அல்லது பகல் நேரத்திலும் கூட ஒரு இடத்துல போய் மது அருந்தக்கூடிய அந்த அறையை பப் என்று சொல்கிறோம், நைட் கிளப் என்று சொல்கிறோம். பார் வேர் ஆல்கஹால்ஸ் ஆர் சர்வ்ட். பார் என்றால் பல விதமான மதுபானங்கள் பரிமாறக்கூடிய இடம். ஸோ ஐ கோ டு வாட்டர் ஹோல் எவ்ரி வீக்கெண்ட். ஒவ்வொரு வார கடைசி நாட்களிலும் நான் மது குடிப்பதற்கு மதுபான அந்த அறைகளுக்கு செல்கிறேன். ஸோ வீக்கெண்ட்ஸ் என்றால் வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரத்திலிருந்து திங்கட்கிழமை காலை வரை. ஸோ நண்பர்களே, வேஸ்ட் என்றால் அழித்துவிடு, வேஸ்டட் என்றால் என்ன? முழு போதையிலே இருத்தல். டசன்ட் ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? அதில் நியாயமும் இல்லை, அர்த்தமும் இல்லை, பொருந்தாத விஷயம். லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்றால் என்ன? ஒருவர் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறார். போர் கோல்ட் வாட்டர் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை தடுத்து நிறுத்துவது, ஒன்று வளரவிடாமல் செய்வது, ஒருவரை உற்சாகப்படுத்தாமல் இருப்பது. வாட்டரிங் ஹோல் என்றால் மது குடிக்கக்கூடிய இடம். மறுபடியும் இங்க பாருங்க, டெஸ்ட் த வாட்டர்ஸ். தண்ணீரை சோதனை பண்ணு என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, ஸ்டடிங் அண்ட் நோயிங் அபவுட் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை அறிந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு, பிஃபோர் கோயிங் ஃபார்வர்ட், ஒன்று செய்வதற்கு முன்னாடி பரிசோதனை செய்வதை டெஸ்டிங் த வாட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டெஸ்டிங் த வாட்டர்ஸ். நாளைக்கு மேடையில் பேச வேண்டும், ஒரிஜினலாக பல பேர் முன்னாடி பேச வேண்டும். இன்றைக்கு இரவு என்ன படிக்கிறேன்? அது நான் முதல் நாள் இரவு நான் மேடையில் நின்று சோதித்து பார்க்கிறேன், டெஸ்ட் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்கிறது என்று. பரிசோதனை செய்து பார்ப்பதை டெஸ்டிங் த வாட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த சொற்றொடர் ஹீஸ் டெஸ்டிங் த வாட்டர் இன் பாலிடிக்ஸ். அரசியலில் முழு நேர அரசியல்வாதி ஆகுவதற்காக ஒரு சோதனை செய்கிறான். எப்படி என்று பார்த்தால், பை கம்பீட்டிங் என்றால் என்ன? போட்டியிடுவது. ஆஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட்னா என்ன? சுயேட்சையாக. இந்த எம்எல்ஏ தேர்தலிலே சுயேட்சையாக போட்டியிட்டு அவன் சோதனை செய்ய போகிறான். நமக்கு எம்எல்ஏ அரசியல் நமக்கு பொருந்துமா இருக்காதா, ஓட்டுக்கள் எவ்வளவு வாங்குவோம் என்று. ஸோ சோதனை செய்து பார்ப்பதை டெஸ்ட் த வாட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ட்ரேடிங் வாட்டர்ஸ். ட்ரேடிங் என்றால் என்ன? வியாபாரம் செய்வது. ட்ரேடிங் என்றாலே
கையால் ஒரு பொருளை எடுத்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்து வியாபாரம் செய்வதை ட்ரேடிங் என்று சொல்கிறோம். ட்ரேடிங் வாட்டர்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது நோ டெவலப்மெண்ட், எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லை, நோ ப்ரோக்ரஸ், எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லாதது பொழுது ட்ரேடிங் வாட்டர்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். தேர் இஸ் ட்ரேடிங் வாட்டர்ஸ் இன் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் என்றால் என்ன? ரிலேஷன்ஷிப் என்றால் என்ன? ஒரு ஆணும் பெண்ணும், இல்லை ஒரு ஆணும் ஆணும், இல்லை பெண்ணும் பெண்ணும், தந்தையும் தாயும், தாயும் மகனும் என்று பல உறவுகள். அந்த உறவுகளிலே எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லை. உறவுகளை ரிலேஷன்ஷிப் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது மேக் ஒன்ஸ் மவுத் வாட்டர், வாயிலே எச்சை ஊறுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது இன் யுவர் ஐஸ், கண்களால் ஒன்றை பார்க்கிறீர்கள், அண்ட் மவுத், வாயால் ஒன்று சாப்பிட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. சம்திங் விச் லுக்ஸ் டிவைன் டு ஸ்மெல், மோகந்து பார்ப்பதற்கு தெய்வீகமாக இருக்கிறது, நல்ல வாசனை. டு see, பார்ப்பதற்கு அருமையாக இருக்கிறது. அண்ட் டு டேஸ்ட், ருசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு வருகிறது. ஸோ 3 உணர்வுகள் இருக்கிறது. மூக்கால் நுகர்வது, வாயால் ருசிப்பது, கண்களால் பார்ப்பது. அது தெய்வீகமாக இருக்கும் பொழுது இயற்கையாக நாக்கிலே எச்சில் ஊறும். So the neighbor's delicious food aroma, aroma என்றால் என்ன? சாப்பாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய வாசனையை அரோமா என்று சொல்கிறோம். The neighbor's delicious food aroma, பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் இன்றைக்கு சிக்கன் குழம்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அந்த வாசம் பிரமாதமாக இருக்கிறது. மேக்ஸ் மை மவுத் வாட்டர் என்றால் என்ன? வாயிலே எச்சில் ஊறும் அளவுக்கு அந்த வாசம் மூக்கை துளைக்கிறது. ஸோ வாட்டர் டவுன் என்றால் என்ன? வாட்டர் தண்ணீர் குறைந்து கொண்டே போகிறது என்று சொல்லும் பொழுது டு ரெடியூஸ், ஒன்றை குறைக்க, டு பிரிங் இட் டவுன், ஒன்றை கீழே கொண்டு வர, டு வீக்கன், ஒன்றை குறைப்ப, டைல்யூட், சிறிதாக்க. ஸோ த கவர்மெண்ட் ட்ரை டு வாட்டர் டவுன், அரசாங்கம் முயற்சி செய்கிறது. எதற்காக? த சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் டு டெத். ஃபாஸ்ட் அண்ட் டு டெத் என்றால் என்ன? சாகும் வரை உண்ணாவிரதம். ஸ்ட்ரைக்னா போராட்டம். ஸோ அரசாங்கம் ஒரு சமுதாய சீர்திருத்தவாதி, உதாரணத்துக்கு அண்ணா ஹசாரே, அவர் சாகும் வரை போராட்டம், உண்ணாவிரத போராட்டம் இருக்க முயற்சி பண்ணுகிறார். அரசாங்கம் அதை வாட்டர் டவுன் என்றால் என்ன? தடுக்கிறது, குறைக்கிறது, அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை குறைக்க பார்க்கிறது. வேர் என்றால் என்ன? அணிவது. உடம்பிலே ஒரு பாகமாக ஒன்று ஆகுவதை வேர் என்று சொல்லுவாங்க. கண்ணாடியை வேறுன்னு சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டோம். தொப்பியை வேறுன்னு சொல்லுவோமா? தொப்பியை புட்டான் என்று சொல்லுவோம். ஒரு உடம்பிலே ஒரு பொருளின், உடம்பின் ஒரு பாகத்தின் மேலே ஒன்றை போடுவதை புட்டான் என்று சொல்கிறோம். வேர் என்றால் உடம்பின் ஒரு பாகமாகவே மாறிவிடுகிறது, அதான் வேர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ வேர் த பேண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? பேண்டை அணிந்து கொள்வதா? A person who has an authority in the house, நம்ம வீட்டிலே யார் ஒருவர் அதிகாரம் செலுத்துகிறாரோ அவருக்கு wear the pants என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். My grandpa, என்னுடைய தாத்தா, wears the pants என்றால் என்ன? அதிகாரமாக இருக்கிறார். In my house என்றால் என்னுடைய வீட்டிலே என் தாத்தா தான் அதிகாரம் செலுத்துகிறார். வேர் அண்ட் டேர், வேர் அண்ட் டேர் என்றால் அருமையான வார்த்தை. வேர்னா அணிந்து கொள்வது, டேர்னா கிழிந்து போவது. அடிக்கடி அணியும் பொழுது ஒன்று தேய்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இங்கே தேய்ந்து கொண்டே இருப்பதை டேர் என்று சொல்கிறோம். வேர் என்றால் உபயோகப்படுத்தி கொண்டே இருந்தால் அது தேய்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். வேர் அண்ட் டேர், டேமேஜ் டன் பிகாஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் காஸ், இயற்கையின் காரணத்தினாலே ஒன்று அது தேய்மானம் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குகிறோம், 25,000 ரூபாய். அதை ஒரு 6 மாதம் கழிந்து விற்கும் பொழுது அது ஒரு 5,000 ரூபாய், 7,000 ரூபாய், 10,000 ரூபாய் என்று விலை குறைந்து கொண்டே வருகிறதே ஒழிய ஏறுவதில்லை. ஏனென்றால் அதை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது இயற்கையாக அதனுடைய சேதாரங்களை வேர் அண்ட் டேர் என்று சொல்கிறோம். we allot some money, நாங்கள் சிறு பணத்தை மாதம் மாதம் ஒதுக்கி வைக்கிறோம் for wear and tear in our building. in our building என்றால் என்ன? கட்டிடத்திலே பெயிண்ட் அடிக்கிறோம், அப்படியேவா இருக்கிறது? இல்லை, நாட்கள் ஆக ஆக பெயிண்டிங் போகிறது, சில இடத்திலே சிமெண்ட் விழுகிறது. ஸோ அந்த தேய்மான செலவுகளுக்காக நாங்கள் மாதம் மாதம் பணம் ஒதுக்குகிறோம். ஆங்கிலத்திலே அதை டெப்ரிசியேஷன் அக்கவுண்ட் என்று சொல்வார்கள், தேய்மான செலவு. ஸோ வேர் அண்ட் டேர் என்றால் ஒன்றை உபயோகப்படுத்துவதால் ஏற்படக்கூடிய அந்த அந்த அழிவுகள். ஸோ நண்பர்களே, டெஸ்ட் த வாட்டர்ஸ் என்றால் சோதனை பண்ணிப்பார், ஒரு காரியத்தில் இறங்குவதற்கு முன்னர். ட்ரேடிங் வாட்டர் என்றால் ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை. அடுத்து மேக் ஒன்ஸ் மவுத் வாட்டர் என்றால் என்ன?
வாயிலே எச்சு ஊறுவது அல்லது ஜொல்லு விடுவது என்று சொல்கிறோம். வாட்டர் டவுன் என்றால் ஒன்று குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. வேர் த பேன்ஸ் என்றால் ஒரு மனிதன் அதிகாரமாக இருக்கிறான். வேர் அண்ட் டேர் என்றால் இயற்கையாக ஏற்படக்கூடிய சேதாரங்கள். ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். வேஸ்ட் என்றால் ஒன்றை அழித்து விடுதல். வேஸ்டட் என்றால் முழு போதையிலே இருத்தல். டசன் ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? அது ஒத்து வராது, அதற்கு இதற்கும் உகந்தது அல்ல. லைக் வாட்டர் ஆஃப் எ டக்ஸ் பேக் என்றால் என்ன? கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது. போ கோல்டு வாட்டர் ஆன் என்றால் என்ன? ஒரு உற்சாகமாக ஒருவர் ஒரு கருத்தை சொல்லும்போது அதை தடுப்பது, நிறுத்துவது, அழிப்பது. வாட்டரிங் ஹோல் என்றால் என்ன? மது குடிக்கக்கூடிய இடம். டெஸ்ட் த வாட்டர்ஸ் என்றால் ஒரு காரியம் செய்வதற்கு முன்னர் அதை பரிசோதனை செய்தல். ட்ரேடிங் வாட்டர் என்றால் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் கிடையாது. மேக் ஒன்ஸ் மவுத் வாட்டர் என்றால் என்ன? நாக்கிலே எச்சியை ஊற்றுவது, உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டி விடுவது. வாட்டர் டவுன் என்றால் ஒன்றை குறைப்பது. வேர் த பேன்ஸ் என்றால் என்ன? அதிகார தோரணையிலே இருப்பது. வேர் அண்ட் டேர் என்றால் ஒரு பொருளை உபயோகப்படுத்துவதால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தேய்மான செலவினங்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போன்று இனிமையாக பேசி உங்களுடைய பேச்சாற்றலை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.